कौन से टाइप का डिमेंशिया है उससे आपकी कोई ताल्लुक नहीं होनी चाहिए, इससे इसका कोई रिश्ता ही नहीं है आपको आपके डे टू डे लाइफ में। केयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले थे हमने, और वो हमको यहाँ घुस गया है, वो कभी नहीं निकला है। So the management of dementia includes not just investigation but treatment, and the treatment would include both pharmacological and non-pharmacological aspect. The pharmacological aspect is where there is a role for medication. There are many kinds of medications are available, but in terms of guidelines, half of the medications are not recommended but many a times given, and they are very costly. ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We know that if you create a right social environment, stimulating environment, working on the circuits that is already there, it does help in terms of halting the progression of disease or delaying the manifestation of disease, the full-blown effect that it can. It can also have a wonderful effect in terms of family to understand what it is and sort of be prepared. The family and the individual, after the diagnosis has been made, has to work out an activity scheduling wherein cognitively stimulating activities are incorporated, and maximizing the person's independence, making sure that adequate support is provided so that the person continues to be as independent as possible and be as functional as possible. As a part of psychoeducation, so mostly if the patients are coming with a mild dementia case or MCI, we will be telling that if we are doing a proper training, cognitive retraining for this patient, healthy diet, exercises, yoga, etc., these conditions can be reversed. There are a lot of cases which we have seen. Initially they will be diagnosed with mild cognitive impairment, but after cognitive retraining we could have found that it is fine, they will be fine, normal. You have to make them engage with other people and make them talk, and that will actually not just make them more social, but it instigates a lot of positive emotions in them, and they would be happy to do so. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೈತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ನ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. कुकिंग का उनको हैबिट थी तो हमने वो कंटिन्यू कराया, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी हमें एडवाइस किया कि वो जो चीज़ करते हैं वो आप उन्हें सब चीज़ें करने दीजिए. अगर वो कुकिंग है 3 टाइम कुकिंग करते हैं तो 3 टाइम कुकिंग करने दीजिए, मेड मत रखिए, क्योंकि जितना वो अपना ब्रेन यूज़ करेंगे उतना उनका प्रोग्रेशन स्लो होगा. There is something known as the reminiscence therapy, especially in Alzheimer's dementia, wherein you actually show them pictures, albums of their old times. I tell my caregivers that memory is like a book, so you keep writing everyday experiences in your book, and recollection happens in reverse. So whatever is written in the initial pages remain the longer in their brain. It's not that every time, say for example, someone keeps forgetting, it's not that we keep on pointing out. We tell them to accept the illness per se. So he should not be blamed. The subject with dementia should not feel blamed, should not feel guilty, and he should not be denied of his basic rights. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮರ್ತೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ದು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂಥರ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು 10 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ you have to identify all the potential risk driving that the person may have because of their cognitive problems, and then for each of the problem you have to provide a solution. Either it could be, if it's a mild problem, encourage them to do what they are still doing with little support. If it's something that they can't do at all, compensate for the support. डिमेंशिया जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया सफ़र है जहां आपके ज़रूरतें बदल जाएंगी, जिनके लिए आपको नई तरीके अपनाने होंगे. शुरुआत में दवाइयों के साथ साथ हम अन्य तरीके के एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलते हैं,
जिससे डिमेंशिया तेज़ गति से आगे न बढ़े। ये ज़रूरी है कि आप ऐसे चीज़ें करें जो आपको पसंद हो और आप लोगों को मिलना जुलना जारी रखें ताकि आपके शरीर और दिमाग स्वस्थ रखें।